Welcome to Just Teach. Ang ituturo ko ngayong araw ay systems of nonlinear equations. Palike and subscribe sa aking YouTube channel. Palike and follow na rin sa aking Facebook page. Yung mga links andyan nasa description lang. Matanggap ako ng private tutorial sa mga math or physics subjects. Kung magpapa-tutor kayo, message nyo lang ako. Then pag dumating yung time na marami na tayong likers, followers, and subscribers, pwede kayong mag-request ng topic then ila-live lecture ko. Ito yung QR code ko sa GCash. Kung na-appreciate niyo yung turo ko, basta galing sa puso, na-appreciate ko na yan. Start na tayo sa lecture natin. Dito naman sa systems of nonlinear equations, iba-iba na ang mga graphs. Combination na to ng mga conics, lines, or yung iba pang mga graphs ng mga higher degree equations. Bibigyan ko kayo ng mga possible solutions involving mga conics and lines. So, one solution kapag isa lang yung point of intersection ng dalawang graph. Two solutions kapag dalawa, so on and so forth. 3, 4 solutions. And no solution naman kapag yung dalawang graphs is walang point of intersection. Okay, proceed na tayo sa mga methods. Simulan natin ang substitution method. Ang objective lang naman natin sa substitution method is pipili tayo ng equation, either equation 1 or equation 2, then mag-isolate tayo ng isang variable. Mag-base tayo from equation 2. Pinakamadaling i-isolate sa paningin ko si y. So, ino-note ko na i-isolate ko si y. Okay, susulat ko na rito yung isolated form na ni y. Y is equal to 2x minus 3. Then itong value ni y na to, isa-substitute mo sa y nung equation 1. Ino-note ko lang din na isa-substitute natin kay equation 1. So, x squared minus 2x minus 3 is equal to 2. Simplify natin. X squared minus 2x plus 3 is equal to 2. Then yung buong equation, i-equate natin sa 0 para makuha natin yung mga values ni x. So, kapag yung right hand side ay ginawa kong 0, magiging x squared minus 2x plus 1 is equal to 0. Paano naman natin makukuha yung mga values ni x? Recall natin yung algebra, factoring. Factor natin itong quadratic equation na to. So, dediretsuhin ko na lang, reviewin ko na lang yung algebra nyo. X minus 1 squared is equal to 0. So, ang value natin for x is equal to 1. Para naman makuha si y, itong nakuha nating x dito, isa-substitute natin to either equation 1 or equation 2. Okay, kahit saan dyan. So, halimbawa, trip kong i-substitute to kay equation 1. Equation 1 ulit. Magiging 1 squared minus y is equal to 2. Y is equal to negative 1. So, ang final answer natin is 1 solution and yung point of intersection nila is 1, negative 1. Next, elimination method. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-eliminate dito. Okay? Tatandaan nyo na real numbers lang ang pwede nating i-multiply sa either equation. So, pag-iisipan natin ito mabuti. Since hindi mo naman pwedeng eliminate ang variables na magkaiba ang degree, ang variables lang na i-eliminate mo is yung variables with the same degree. Alin ba dito yung variables with the same degree? Si y. Si y variable ang nasa same degree. So, siya yung eliminate natin ngayon. Ang i-manipulate kong equation is equation 2. Multiply ko both sides by negative 1. Okay, rewrite natin sa kabila. For equation 1, kokopyahin lang. Di naman kasi natin minanipulate yung equation 1. Then for equation 2, negative 2x plus y is equal to negative 3.
May makakancel na variable. Sino? Si variable y. Add mo lang, x squared minus 2x. Add lang natin yan. Is equal to negative 1. Okay, anong next step? Since quadratic equation to, tulad nung kanina, ang right-hand side ng equation natin, gagawin natin 0 para ma-extract natin yung mga values ni x. So, itatranspose ko na, x squared minus 2x plus 1 is equal to 0. Then, factoring ulit. Kung nakalimutan nyo na yung factoring, recall lang kayo yung mga previous algebra nyo. Pag pinactor natin ito, magiging sagot is x minus 1 squared is equal to 0. Then pag evaluate, x is equal to 1. Ganun pa rin, tulad nung kanina. Itong x na to, para makuha si y, same lang din nung kanina. Isa-substitute natin to either equation 1 or equation 2. Sige, para maiba naman, kay equation 2 naman natin i-substitute kasi kanina kay equation 1 na eh. So, inonote ko rito from equation 2, para maiba naman. 2 times 1 minus y is equal to 3. Pag na-evaluate nyo, y is equal to negative 1. So, final answer is, one solution and yung point of intersection nila is 1, negative 1. Kung mapapansin nyo, parehas ang sagot pero mag-iibang method ang ginamit natin. Dito sa sample problem 1, parang no choice tayo. Kailangan substitution method ang gagamitin kasi hindi nyo naman may eliminate yung mga given variables. So, halimbawa, gusto kong i-isolate si variable y. Mas madaling kumuha ako galing kay equation 2. Note ko na si y ang i-isolate ko. Ang isolated form ni y is y is equal to 2 over x. Then itong y na to, isa-substitute mo sa y ni equation 1. From equation 1, x squared plus 2 over x squared is equal to 5. Okay, then i-evaluate ko na. X squared plus, recall nyo, loss of exponents. Ang sagot nito is 4 over x squared is equal to 5. Para matanggal yung denominator na x squared, i-multiply ko both sides by x squared. So magiging sagot dito is x raised to 4 plus 4 is equal to 5x squared. Lahat ng terms itatranspose ko sa left-hand side ng equation para yung nasa right, 0 na, makuha natin yung mga values ni x. So, diretsuhin ko na, tatranspose ko na. X raised to 4 minus 5x squared plus 4 is equal to 0. Since 4 yung pinakamalaking degree, ang ibig lang sabihin nito, inonote ko lang dito at most meron tayong 4 na real roots. Bakit ko sinabing at most? Ba't hindi ko nalang sinabing 4 na real roots? Kasi isa dyan sa 4, posibleng maging imaginary number. Okay, factoring. Pag finactor mo to, ang magiging sagot is x squared minus 1 times x squared minus 4 is equal to 0. Makukuha na natin yung mga values ni x. So, ilan yung mga values ni x? Isa-isahin natin. x1 is equal to 1. Okay? x2 is equal to 2. Ano pa? May dalawa pa. May x3, x4 pa tayo. x3 is equal to negative 1. Kasi naka-square yung x eh. Di ba kapag yung dalawang negative, minultiply mo, positive din yung lalabas. So, isa rin sa mga roots si negative 1. And x4, negative 2. So, lahat-lahat,
apat yung real roots natin. Then itong apat na to, individually, isa-substitute natin kay either equation 1 or equation 2. Sige, isa-isahin natin. Sa unang tingin, kaninong mukhang madaling mag-substitute? Kay equation 2 pa rin. Okay? Hanapin natin si y1. Kapag si y1 ang hinahanap, ang gamitin mo x, dapat si x1. Si x1 ay 1 times y is equal to 2. So y1 is equal to 2. Next, y2. Hanapin natin si y2. Ano ang value ni x2? Ang value niya ay 2 times y is equal to 2. So si y2 is equal to 1. Next, y3 naman. y3, kailangan natin mahanapin yung value ni x3 which is negative 1. Negative 1 times y is equal to 2. So y3 is equal to negative 2. Okay, last, y4. Negative 2 times y is equal to 2. So y4 is equal to negative 1. Ang mga points of intersection niyan is x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. So, ilan lahat ang solutions natin? 4 solutions. Sila yung magkaka-partner. Ito si x1, y1, x2, y2, x3, y3, and x4, y4. Okay, sample problem 2. Rekta, pwede na tayo mag-eliminate. May eliminate natin si variable x squared. So, add na lang natin y plus y, 2y is equal to 8. Okay, ang bilis. May value na tayo for y. Y is equal to 4. Then, para makuha naman si variable x, yung value ni x, isa-substitute natin itong nakuha nating y sa either equation 1 or equation 2. Ganun pa rin. Mimili tayo ngayon. Sino ba sa kanila yung mukhang mas madali? Equation 1 na lang siguro para positive yung x squared. So, from equation 1, x squared plus 4 is equal to 3. Pag na-evaluate natin further, x squared is equal to negative 1. Okay, may value na tayo ng x. X is equal to square root of negative 1 or I. Pag ganyan ang sagot, imaginary number ang I, so no solution tayo. Kasi para magka-solution, kailangan real number yung sagot. For sample problem 3, observe natin yung dalawang equations. Unang tingin pa lang, matik, makikita na natin na may eliminate natin si x squared. So, add na lang natin y plus y squared is equal to 2. Quadratic equation siya. So, itatranspose na lang natin si 2 para ma-equate natin yung buong equation to 0. So, y squared plus y minus 2 is equal to 0. Next step, i-factor natin. Factoring. Ang magiging factors niya ay y minus 1 times y plus 2 is equal to 0. Base dyan, malalaman na natin yung mga values ni y. Dalawa yan. So, y1 is equal to 1. Then, y2 is equal to negative 2. Same procedure. Para makuha natin si x, individually natin isa-substitute itong dalawang to, itong y1 tsaka y2, kay either equation 1 or equation 2. Sa tingin ko, mas madaling mag-substitute kay equation 2. So, okay, inonote ko rito from equation 2, hahanapin natin si x1 and x2. So, si x1 muna.
From equation 2, x squared plus y1. 1 squared is equal to 9. Pag in-evaluate natin, x squared is equal to 8. Okay, may dalawang values yan. Una, papangalanan kong x1. x1 is equal to 2 square root of 2. Then yung isa, papangalanan kong x1 prime. Equal naman siya sa negative 2 square root of 2. May dalawa pala tayong values for x1. Okay, next, x2. X squared plus y2. Ano yung y2? So, negative 2 squared is equal to 9. Maging sagot is x squared is equal to 5. May dalawa ulit tayong values for x2. Una, x2 lang ipapangalan ko sa kanya, square root of 5. Then yung isa naman, x2 prime equal to negative square root of 5. So kung titingnan nyo, ilang solutions lahat to? Okay, ganito lang yan. Si y1, meron siyang dalawang kapartner. Si x1 at si x1 prime. So dalawa na sila rito. Next, si y2, meron din siyang dalawang kapartner. Si x2 at si x2 prime. So may dalawa ulit sila rito. So ang total natin is 4 solutions. Ito si x1, y1, x1 prime, y1, x2, y2, then x2 prime, y2. Yan na yung final answer natin. Tapos na tayo sa lecture 7, abangan nyo naman tong lecture 8. I-discuss natin ang arithmetic and geometric sequence. Sana nakaabot kayo dito sa part na to. Hindi nyo kakalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Huwag nyo rin kakalimutan mag-like and follow sa aking Facebook page. And ulitin ko yung QR code ko sa GCash. Ayan, andyan. Basta galing sa puso, highly appreciated ko na yan. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod na lecture.